देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 14,995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ 14,995, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ 10,665, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ 11,690 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। And detail who have tested positive are following public health guidelines, as am I, as are everyone. I have been taking rapid tests, so far negative, but following public health guidelines, I'm being careful about everything that I do, which is part of the reason why we're in virtual today. Secondly, a lot of people are having very difficult conversations. Nobody wanted to be in here right now in this situation. We were looking forward, now that 80% double vaccinated in Canada, we were looking forward to a bit of a respite, a time to gather as families and friends at the holidays and celebrate what looked like perhaps the beginning of the end of COVID. And then Omicron came and changed that for everyone. And nobody wants to be in this situation. But we know what to do, Mike. And yes, there have been lots of conversations about not seeing friends, not gathering for New Year's, not gathering outside of immediate family. ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਜਿਮ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 50% ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। I must tell you that this situation is critical. With the increase of cases and hospitalization, we must put in place new measures. Starting at 5 p.m. today, we are closing bars, casinos, movie theaters, and performance venues. Teleworking is now mandatory. Restaurants can be open only between 5 a.m. and 10 p.m. Sport performances, professional or amateur, will have to be behind closed doors. We are also closing gyms and spa with the exceptions of personal care. Regarding schools, we are closing elementary and high school as well as adult centers. However, we will keep elementary schools accessible until the holiday break to continue the distribution of rapid tests and the vaccination campaign only. The return to class in attendance will be on Monday, January 10. But after the holidays, the school calendar. ਨੌਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 4571 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। Information, but supporting people in challenging times. BC, as you know, there are some provinces that don't really do much or any contact tracing. BC continues to be focused on them. I thank them, all the people involved in our immunization campaigns, in our acute care hospitals, in community care, in long-term care, and in assisted living, in community pharmacy, who are doing an exceptional job in challenging times. We've all made a difference, I think, by getting vaccinated, by getting our boosters when it's our turn, by making sure our children aged 5 to 11 are protected with vaccine, by following public health orders, by adhering to public health guidance, by using our COVID strength. And always, we're moved with conviction, compassion, and understanding in adapting consistently to a vicious virus that lives to spread
and spreads to live. This has not been easy, not for any of us. But almost 2 years ago, we committed together, I think, to fight. And we have done that every step of the way. And to have done so in such a way that supports one another as communities, as regions in the province, and as people. ओमिक्रॉन कारण BC 'ਚ सख्ती वरती गई है। निजी इकट्ठ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। एक घर 'ਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 50% ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਇਵੈਂਟਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। Firstly, the events and gatherings order will be amended so to include all indoor personal gatherings, including at rentals, vacation properties, resorts, are limited to your household or the residents, plus no more than 10 additional individuals, or one other household. And this is if everybody is vaccinated. If you are unvaccinated or have members of your family who are unvaccinated, we cannot have personal gatherings in those settings right now. For events, on our BC vaccine card, proof of vaccine with the BC vaccine card is required no matter the size of events. It no longer starts with events including 50 or more people, which has been the case for the last few months. In addition, we need to step up our scanning of the QR code. We know that that is the best way to ensure that these are valid QR codes, and they must be checked at all events. Venues with a capacity of 1,000 or more people will be limited to 50% capacity, whether that's a concert, a hockey game, theatre. If the capacity is more than 1,000, then we are reducing that by 50% capacity. And that's to ensure that we have additional space for people. These are events that have been managed very well, and we're not seeing a lot of transmission. But with this highly transmissible variant, we need to have more space, more ventilation, and we need to ensure that we are enforcing the mask wearing requirements that are in place for these events, and ensuring that we're scanning QR codes for these events. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ